Now, let me introduce the players of the national team of Ukraine, Ruslana, Rotanya, Євген, Селезньов. As always, we starting with the questions. So you raise your hand to indicate who will be the first, who will be the second, and introduce yourself. You are ready to be the first, okay? Доброго дня, телеканал Футбол 1. Руслане, запитання таке для аперитиву нашої прес-конференції. Ви вже більше як тиждень у Франції. Чи вже встигли скуштувати якихось французьких страв? А якщо ні, чи вже робили замовлення кухарю, щоб щось вам таке підготував? Здравствуйте. Что такого, наверное, как, например, лягушечьи лапки мы не пробовали. Вот. Пробовали вот здесь оливье местное, очень даже неплохое. Но в основном у нас, в принципе, питание больше похоже, то есть как бы на спортивное. Там, как для обычного спортсмена, я думаю, это понятно. La question c'était si Ruslan Rotanya, il a goûté quelque chose au niveau de spécialité de Aix-en-Provence. Et il a répondu que non, il n'avait pas trop de temps pour goûter parce qu'il n'y a que du foot dans la tête pour l'instant. So the question was about the French kitchen, and the correspondent asked, did you taste something? So the Ruslan answered that they didn't taste it frog legs yet, but the Russian salad was good. You know, the Russian salad in Ukrainian version we called Olivier, as one of the French name. So Olivier in French style that we tasted was good. Okay, next question. Богдан Буга, офіційний сайт УЄФА. До обох гравців, до Руслана і Євгена, запитання. Уже можна так більш з холодною головою проаналізувати матч проти Німеччини. Що ви з нього винесли, які уроки і що треба в наступному змінити, щоб якби досягати більш позитивних результатів? Мы действительно посмотрели уже матч, и много было в этом матче хорошего, запоминающего, то, что нужно брать же, конечно же, очень хорошую концовку первого тайма. И, наверное, с плохого. Нам, в принципе, тренера все рассказали, показали, указали на ошибки. Уже как бы не хочется возвращаться к этому, потому что, знаете, нужно смотреть вперед. Я считаю так. У нас сейчас есть Северная Ирландия, нужно думать только о Северной Ирландии. So the question was about some analysis of the first match with Germany. So the Ruslan answered that yes, it was a lot of good things, good performance, especially in the end of the first half. Yes, but the coach has already explained our mistakes. So to be honest, we don't want to go back to that match. Now we are thinking only for the Northern Ireland. But I want to ask you, colleagues, maybe you don't need an English translation? Huh? You need? Yeah, okay. Okay, thank you. In French. Alors, la question c'était qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de votre jeu contre l'équipe d'Allemagne parce que vous avez beaucoup de zéros. Ruslana Rotanya a dit que on a déjà parlé avec notre équipe de l'entraîneur et on comprend tout ce qu'on a fait, les erreurs et tout ce qui était bon et pas bon. Alors, il faut juste oublier tout ce qui a été au passé parce que déjà c'est une histoire. Et il faut penser plutôt au jeu qui va être prochainement contre l'Irlande du Nord. Юрий Мазниченко, пресс-служба Федерации футбола. Вопрос обоим игрокам. В немецкой прессе Бастиан Швайнштайгер сказал, что после матча Анатолий Тимощук взял его футболки, у них уже 10 в коллекции сборной Германии. Какие трофеи удалось добыть вам после матча? Никаких. Футболки не менялись? Нет, я попросил администратора поменяться, но не захотели немцы меняться. Нужно было Толика попросить. С Ботенгом поменялся. А с кем ты поменялся? Не с кем. Okay. The question was about the
t-shirt changing after the match. So Yevgen changed with Boateng t-shirts, and Ruslan didn't change with nobody. So there's a question about some t-shirts. Another question is about shirts. No? Окей. Я думаю, все зрозуміло і без перекладу. Андрій Ковальський, СІТВ. У мене питання до Руслана. Руслан, скажіть, Німеччину вже розібрали, зрозуміли помилки, забули, як казали хлопці, вже треба забути про цей матч, як про історію. Попереду Ірландія. Чи ж розбирали Ірландію? Тому що вчора ми говорили з хлопцями, на момент, коли говорили, ви ще не дивилися, не розбирали перший матч їхній на Євро. Чи вже розібрали цю команду і чи знаєте, як з нею грати, що казали тренери? Можливо, можете розказати. Ну, вот как раз сейчас мы приехали, у нас первое теоретическое занятие по этой команде было. Вот уже мы начинаем разбирать. Сейчас до игры мы будем каждый день, утро и вечер, смотреть игры. И нам тренера будут рассказывать, говорить, указывать на их сильные стороны. Ну и на слабые, конечно. Ну да, в принципе, было видно уже и так, что это британский стиль, это хорошая физическая подготовка, то есть, в принципе, это фланги, подачи, то есть много борьбы, как бы, это, наверное, основные аспекты. The question was about the Northern Ireland, the preparation for the Northern Ireland game. So Ruslan answered that they just came after the tactical meeting in the team, so it was the first tactical meeting to analyze wings. And this is a speed team. So yes, from today, every day, we will analyze them. French, please. French. Ok. La première question, c'était par rapport au Bastian Schweinsteiger. En fait, Timoshuk, après le match, il a demandé les 10 t-shirts de l'équipe allemande. Et la question pour Monsieur Ruslan, c'était s'il avait le temps pour prendre les trophées par rapport à cette équipe allemande. Il a dit que non, il n'avait pas trop de temps. Et la deuxième question, c'était par rapport au prochain match contre l'Irlande du Nord. S'il a du temps pour regarder le match, pour un petit peu regarder les côtés forts de cette équipe de l'Irlande du Nord. Il a répondu que les côtés forts de cette équipe, c'est du côté physique. C'est vrai que c'est le style anglais. C'est une équipe très forte, mais ils vont regarder aussi les matchs aujourd'hui pour faire le débrief final. Всем добрый день. Вопрос к Руслану. Вот в продолжение темы британцев. В последние годы мы часто слышим тенденцию, что британские команды все больше покидают свой британский стиль, свой футбол все больше адаптируется и становятся похожими на европейские команды Франция, Германия, Испания. Вот на ваш взгляд, что мы видим по сборной Уэльса на вот этом Евро, на ваш взгляд, вот северные ирландцы, они как в этой тенденции преуспевают или они еще остаются более традиционными по своему футболу? Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я, наверное, скажу, что вот по тем матчам, которые мы смотрели, что, наверное, это команда, которая, ну, не знаю, единственная, не единственная, но она, наверное, сохраняет этот британский стиль, потому что очень много силовой борьбы, много длинных передач. Наверное, все-таки эта команда сохраняет этот британский стиль. So the question was with many British teams changing their style as it was before, style in the game which called British and became more European as European teams. And of Northern Ireland, they one of the team which keeps wings and good playing style by head, so good headers. So yes, we could say that Northern Ireland, they... Et si l'équipe de l'Irlande du Nord, il garde le style de jeu de l'équipe de Grande-Bretagne. У мене запитання до Євгена. Євген, по матчу з Польщею ми бачили, що Північна Ірландія, хоча і компактно захищалася, але достатньо низько. Поляки змогли багато доставляти м'ячів в останню третину, в штрафний майданчик. Мені здається, що це якраз ваша стихія, от гра в такому штрафному майданчику. Як ви вважаєте, вам зручніше буде з такою командою грати? Тяжело сказать, играть на игру не приходится. И ответить только можно после игры. Сейчас ничего не могу сказать. То, что поляки много играли возле штрафной, это правда, но
Нельзя забывать, что Польша хорошая команда с хорошим атакующим потенциалом. Только как будем играть мы, я не знаю. И нужно ли я буду в этой игре или нет, тоже не знаю. So the question Нужен. The question was about the game Northern Ireland Poland, and the Polish team created a lot of chances, and in the penalty box, near penalty box of the Northern Ireland team, and it was a lot of chances. So the question was, how do you think? Will you feel yourself comfortable in such kind of game? So Євген Селезньов answered, it's hard to say now. Of course, we will have an answer after the game. Yes, I am agree that Polish created a lot of chances near on in the penalty box, but we could say that Polish team is a good team in attack with a good potential with their forwards, with players who play in attack. So yes, it's hard to say now. I don't know what plan of the game the coaches will choose for this match, and so they will need or not my playing style and me especially in this game, but the captain added, yes, we will need you. La question c'était pour Євгена Селезньов, s'il est confortable avec l'équipe d'Irlande du Nord, parce que cette équipe elle utilise beaucoup de passes aériens. Ça veut dire que Євгена aussi il joue beaucoup avec la tête. Donc Євгена il a répondu que c'est vrai qu'il ne peut pas dire maintenant parce qu'il n'a jamais joué avec cette équipe d'Irlande du Nord. Mais donc il faut. Okay. Запитання до Євгена Селезньова. Євгена, ну от попередній, то і вболівальники, і журналісти поставились би до цього з розумінням. Тобто хороша гра була, і за це ви отримали там компліменти. Зараз чи не є ситуація складнішою, тому що з Північною Ірландією треба вигравати, і власне от навіть тиск більше права на помилку немає. Ну, всі прекрасно розуміють, що нет права на ошибку, в неудачном результате шансы сводятся к минимуму. Ну, нельзя говорить, что допустим, если мы неудачно сыграем с немцами, все-таки чемпионы мира, я бы так не стал говорить. Мы все рассчитывали на положительный результат и могли его добиться. Но сейчас нет смысла вспоминать. Но еще впереди 2 игры не только с ирландцами, но и остаются шансы и с Польшей. Даже и, хотя мы его не рассматриваем при неудачном повороте событий, но все-таки как-никак они есть. То, что надо максимум брать очей в 2 играх, это факт. И с ирландцами одна из ключевых игр будет, да. Вы правы. The question was that this game with the Northern Ireland is a very important game, and in this game Ukrainian hasn't right for the mistake. Is it right? So what the Євген Селезньов answered that, of course we understand the importance of this game, and maybe you're right about the possibility of mistake, but we don't think about this game in such style. Yes, we know it's a very important game, but anyway we have 2 matches. We will try to take maximum from the matches to achieve our aim to go to the next round. But we avoid such kind of thinking that we don't have a right of mistake. We don't think about mistake before this game. We will do our best in that games, with these games, to make our maximum, to achieve the maximum result. La prochaine jeu, c'est jeu contre l'Irlande du Nord. Maintenant, on sait que l'équipe de l'Ukraine, elle ne peut pas perdre, elle doit que gagner. On n'a pas de chance pour faire des erreurs. Le joueur il a répondu que bien sûr qu'on sait qu'on doit gagner, mais on ne pense pas qu'on ne peut pas faire les erreurs parce que c'est normal. C'est vrai que le jeu contre l'Irlande du Nord va être très compliqué et très important. Et en même temps aussi, le jeu contre Pologne va être aussi important comme le jeu contre l'Irlande du Nord. Alors on ne va pas penser pour faire les erreurs, mais on va penser pour faire notre maximum pour gagner les 2 jeux.
Да, здравствуйте. Очень понравился вопрос коллеги. Ребята, а действительно не хотите ли попробовать какой-то гастрономический изыск а-ля лягушачьи лапки? И второй вопрос более серьезный. Отличная игра с действующим чемпионом мира – это отличная возможность проверить свои силы. Остались ли сами игроки довольны своей игрой и качеством игры, не принимая в расчет результат? Спасибо за вопрос. Ну, по поводу игры, конечно же, остались, в принципе, игрой довольны. Но вот у меня взгляд со стороны, мне было приятно смотреть на нашу команду. Вот, я же говорю, если мы будем проводить так, да, с чемпионами мира больше времени в атаках и где-то еще и прессинговать их, то это уже говорит о том, что мы на правильном пути. Вот. То, что результат не достигли, конечно же, все-таки в таких матчах все хотят результата, да, и мы не исключение. Вот. Ну, наверное, нам еще рано обыгрывать чемпионов мира, но нужно к этому стремиться. Ну, по поводу лягушечьих лапок, конечно, здесь нечего сказать. Ну, надо запивать их тогда чем-то. Русик Гурманов попробовал. Это уже после. Шутка. Я без лягушачьих лапок обойдусь. So the question was first about the game with Germany. Do you satisfy with the performance that you show in that game with Germany? So Ruslana answered that yes, we could say that we are satisfied with the kind of the performance we show in this game, and especially me, I was on the bench, sitting on the bench. I could say that I have a good impression about the performance of my partners, and if we could say that we played with the world champions in such styles and spent a lot of time in attack and created some chances, we could say that yes, we on the right way to our best when we're talking about the performance. So of course we want to be in the second round, so yes, we have to make analysis and make our performance even better. Of course everybody wants to win in the match against the world champions. What we could say now, maybe for us it's too early to win against Germany at the moment. And another question was about the frog legs again, about some gastronomic experience here in France. So Ruslan answered that if he will try it, he need to drink something with that. And Yevgen, he doesn't ready for tasting frog legs at the moment. Bon, la première question, c'était un petit peu plus sérieux. Par rapport aux qualités du match, si les joueurs de l'équipe ukrainienne sont contents avec la performance contre l'équipe allemande, Ruslan a répondu qu'il est content parce que les Ukrainiens ils sont pressés, ils ont utilisé le pressing, ils ont attaqué les Allemands. Donc, mais par contre, il pense que c'est encore trop tôt pour gagner cette équipe allemande parce qu'il est bien organisé, il joue bien au foot. Et la deuxième question, c'était par rapport aux cuisses de grenouille, parce qu'il faut quand même, Ruslan, elle a dit qu'il n'a pas encore goûté parce qu'il faut boire quelque chose avec. Il faut boire avec quelque chose. Руслане, в збірній Північній Ірландії, наприклад, є такий футболіст Конор Вашингтон, який 5 років тому ще працював листоношою, почтальйоном. Якщо взяти от збоку дивитись, все-таки за рівнем гравців, за статусом, Україна є фаворитом цього протистояння, десь, об'єктивно. Чи ви думаєте про це, чи навпаки цих думок уникаєте? А може їх не потрібно цих думок уникати? Ну, вы знаете, то, что там кто-то был раньше кем-то, на это ни в коем случае нельзя смотреть, потому что футбол — это профессиональная работа, и кто к нему хорошо относится профессионально, тот и достигает высоких результатов. И вот, кстати, вы говорите, да, фамилия Вашингтон, он сейчас лучший в этой сборной. То есть человек работает над собой, совершенствуется, и ему не важно, кто он был раньше. Сейчас он лучший в этой сборной. Ну, это мое мнение. Вот. И я думаю, что таких примеров очень много. Возьмите того же Баку с другой сборной, да, но кто он там был, водителем в троллейбусе или кто? Ну, а какой форвард сейчас? Так что к этому нужно относиться так, наверное,
ну, с шутками, но на самом деле все-таки работа есть самый главный показатель на футбольном поле. Вот. И еще раз по поводу, какой-то вопрос, да, вы задавали? Що ви думаєте про те, що ви фаворити? Чи ви намагаєтесь? Ну, я думаю, что на чемпионате Европы, наверное, здесь нету слабых команд. И то, что там мы можем думать, фавориты или не фавориты, это ни о чем не говорит. Будет на футбольном поле команда Северная Ирландия, команда Украина, и все шансы будут 50 на 50. Okay, so the question was about the Northern Ireland team that, for example, one of the players, Conan Washington, a few years ago, he worked as a postman. The Ruslan answered that when we are talking if somebody, another example, for example, the forward Baka from Colombia, so he worked against Northern Ireland. It will be the game Ukraine against Northern Ireland, and the chances will be 50-50. Peut-être vous pensez que l'équipe de l'Ukraine elle est mieux que l'équipe de l'Irlande du Nord. Ils sont les favorites dans cette jusqu'on est concentré, jouer très bien parce que on verra tout ce qui va passer pendant le jeu, pendant le match, qui est meilleur et qui est pire. Бол. Хотів запитати хлопців, от ми півгодини, в принципі, вже сидимо, лише зараз від мого колеги пролунало перше прізвище з стану суперника, це Вашингтон. Хотів би запитати кожного з вас, чи можете ви назвати хоча б по 3 прізвища кожного, ну, з гравців з стану суперника, чи для вас збірна Північної Ірландії, ну, це збірна лише виходячи з тактичних напрацювань, наприклад, там 9-й номер грає добре головою, 10-й виконує добре стандарти, 8-й там стелиться в підкатах. Дякую. Ну, вы знаете, по фамилиям играют же не фамилии, играет команда. Мы смотрим в первую очередь как на команду и как она выглядит. То есть Северная Ирландия, она, ну, как, наверное, большая часть британских команд, они все сильны командной игрой. Вот. И нет смысла называть там фамилии, там, Лаферти, там, Вашингтон, да, или там, не знаю, Гивен стоит или не стоит. Вот. Ну, на самом деле эта команда сильна, однозначно, до поражения от Польши, 10 матчей никому не проигрывала, и ее нужно уважать, и мы ее уважаем. Ну, я тоже считаю, смысла нет говорить, что, ну, какая у него фамилия, да. Есть наша игра, и я не то, что привык, да, ну, просто как-то более приемлемо разбирать свою игру и исходить из своей игры, чем из игры соперника. Это должны делать тренера, они должны нам сказать, что нам делать, как нам играть и что возможно ожидать от соперника. После этого только мы должны будем действовать в том направлении, в котором он нам скажет. А какие фамилии играют в Ирландии, в Польше, в Германии узнают все, или в другой любой сборной. Ну, я не вижу, как знать их надо обязательно или не обязательно. Есть четкая тактика, которую надо выполнять, установка и все. So the question was, could you name three players from the Northern Ireland? So what Ruslan answered that, you know, it's not the surnames, it's not the names playing, it's players play, and talking about Northern Ireland, we could say that their power is in collective performance style. They play as one unit, as a team. So, and this is their power. It doesn't matter to say about Washington, Lafferty, individual. We analyzing our opponent as a team. And before the game with Poland, they didn't lose in 10 matches. So this is a very important result, and this result shows their power. And Селезньова added that yes, I'm agreed. Doesn't make sense to say now about some names. The most important is our game. So the coaching staff will give us what our aims in this game, and we have to do it. So it's most important to play in your style, in your game, to be stronger than your opponent. Last questions we have? Yeah? Вопрос Руслану. Женя только что сказал, что вот нужно смотреть на свою игру.
Соответственно, с Германией, понятно, нужно было выждать и использовать свой шанс. Я так понимаю, что игра с Северной Ирландией будет складываться по иному сценарию, и произошли в связи с этим какие-то изменения в тренировочном процессе в сборной. Спасибо. Ну, по поводу тренировочного процесса, вы же понимаете, после игры те ребята, которые играли, у них там была спокойная работа, пробежка и восстановление. Вот. Кто не играл, была хорошая нагрузка была предложена. Самое главное, для тех, кто не играл, было нагрузиться. Вот. А вот с сегодняшнего дня будет целенаправленно уже вестись подготовка к Северной Ирландии все вместе. The question was about some changes in the training process. They had a cross and some recovery exercises, and other players team with the same exercises for everybody. Merci, thank you, дякую. Що? We finish, okay? Дякую. Я не можу Ми маємо, перепрошую, запрошення для журналістів на аперитив. I forgot to say about aperitif we have for the journalists. Not far from here, in gymnasium. My colleagues escort you, so you have some opportunity, some aperitif from Aix-en-Provence municipality. Yes, thank for this.